Xin chào tất cả anh chị em đang xem video nhé. Thì hôm nay Capcom đã chính thức cho reorder Resident Evil Requiem. Đây chính là giá đây anh chị em. Mình có viết một cái bài đăng trên một cộng đồng rồi, nhưng mà một bài đăng sơ sơ thôi. Đây là cụ thể nè, giá đây. Bản thường 1.450.000. Còn bản deluxe là 1.690.000. Đấy. Dưới này thì nó sẽ có ghi nè. Khi mà chúng ta reorder đặt trước á thì được cái gì? Đây. Khi mà đặt trước nè, được cái bộ trang phục khải huyền cho cô Ray, bộ này nè ha. Rồi. Ngoài ra thì nếu mà đặt trước bản deluxe cũng được rất nhiều thứ nè anh chị em, nhiều lắm. Ngoài phần game chính ra thì chúng ta có 5 bộ trang phục cho cô Ray, mà 5 bộ trang phục này lấy phong cách của cái bà má tước ma cà rồng trong rẻ 8 đấy, Lady Dichimis. Đây, 5 bộ nha chứ không phải một bộ nha. 2 cái bộ filter là cái bộ lọc mà màu á. Đấy, trong game. Ngoài ra thì có 4 cái skin vũ khí. 4 skin vũ khí nè. Mang màu sắc khải huyền luôn. 2 cái bùa gấu mèo. Cái này trong rẻ 2, rẻ 3, rẻ 4 có này. Ngoài ra thì có cái gói, một cái bộ audio, cái kiểu mà mấy cái nhạc nền hồi xưa á, nhạc nền mấy phiên bản mà 1, 2, 3 cổ điển ấy, có cái file tài liệu bức thư từ năm 1998. Đó, rất nhiều nha. Mình không biết cái bản deluxe này nếu mà sau này ra DLC thì mua bản deluxe này nó có được cho free hay không, hay là chúng ta phải mua nữa, nhưng mà có khả năng cao là cái bản deluxe là sau này nếu mà có DLC thì sẽ được free đấy. Nghe đồn là vậy mà không biết phải vậy không. Rồi, bây giờ mời anh chị em cùng mình coi một cái đoạn trailer mới của Capcom họ đưa ra. Nó nói về cái này. Rồi, vô nhé. Welcome, and thank you for joining. I'm your host, Maggie Robertson. Today, we're giving you a briefing on all things Resident Evil, including a look back on its terrifying legacy, so you can be prepared to take on the series' latest installment, Resident Evil Requiem, releasing February 27th, 2026. I'm also thrilled to announce that pre-orders for Resident Evil Requiem begin today. Are you ready for the horrors ahead? To prepare you for Resident Evil Requiem, we've created a special recap. A look back at how we got here, the legendary characters, the unforgettable terrors, and the chilling details that may be important to remember as you continue to venture into the nightmare that awaits. So let's begin with the events leading up to the 1998 Raccoon City incident. Many years prior, a group of researchers discovered the progenitor virus in Africa. Among these researchers was Oswell E. Spencer, a man of immense wealth and influence. Together, they founded the Umbrella Corporation, which on the surface seemed like an ordinary pharmaceutical company. But Umbrella's true purpose, driven by Spencer's ambition to reshape humanity, was to advance virus research and bioweapons development. Many years later, one of Spencer's collaborators, James Marcus, would successfully develop the T-virus. However, in 1998, the virus leaked from a research facility in Raccoon City, located in the American Midwest. The virus spread throughout the city, triggering an unprecedented pandemic and mutating its residents into flesh-eating zombies. Only the bravest souls were fearless enough to fight the infected and the monstrous bioweapons born from the T-virus. Rookie cop Leon S. Kennedy, college student
Claire Redfield, STARS agent Jill Valentine, and a handful of others were able to prevail and eventually flee the city. Fearing further spread, the US government launched a sterilization operation, destroying Raccoon City. The Umbrella Corporation eventually went bankrupt due to the mounting evidence brought to light. However, its legacy lives on. And as for the survivors, their story was just beginning. Some, like Raccoon City journalist Alyssa Ashcroft, sought to expose Umbrella's darkest secrets. Some hunted the bioterrorists who weaponized Umbrella's research. Others set out to unveil the real truth behind the government's sterilization operation. The aftershocks of the Raccoon City incident would be felt for decades to come, and coincide with other increasingly frequent bioweapon-related outbreaks. Caught up in one such bioweapon-related tragedy was an ordinary man by the name of Ethan Winters. Ethan was searching for his missing wife, Mia. Following an anonymous email, he finds himself in the bowels of the bayou at the Baker estate, where he's greeted by a deranged family infected by a horrifying ailment. Ethan fought to escape their madness and rescue his wife. 3 years later, Ethan would face a new nightmare. This time, his baby daughter Rose is taken away by Chris Redfield, the legendary hero who survived countless bioterror incidents. Ethan's quest to rescue his daughter led him to a mysterious, treacherous village ruled by Mother Miranda and the Four Lords. Like the Baker family, the village residents were turned into nightmarish creatures. And those four powerful lords, well, one of them was more powerful and stunning than the others. What a goddess. Oh, my apologies. Now, where was I? Mother Miranda, who shares a deep connection with Umbrella founder Oswell E. Spencer, played a key role behind the village incident. Separately, it was revealed that an insidious force known simply as the Connections was operating from the shadows and also played a key role in the incident. To this day, little is known about the Connections. Ethan Winters' terrifying two-part tale was as chilling as it was exhilarating. An immersive horror experience witnessed from Resident Evil's first ever first-person perspective. Both titles will be available in the content-rich Gold Edition for Nintendo Switch 2 on February 27th, 2026. They'll feature post-story scenarios and extra game modes. Resident Evil Village will also include a third-person gameplay option. And if February 27th sounds familiar, it's because it is. These two terrifying titles are releasing the same day as Resident Evil Requiem, the series' newest, most chilling installment, where you'll play FBI analyst Grace Ashcroft as she confronts her haunted past and uncovers the truth behind the Raccoon City incident. Prepare yourself for a new chapter of Resident Evil and a story that pushes the series forward, using gameplay that has evolved in terrifying new ways. Resident Evil Requiem will be available on PlayStation 5, Xbox Series X and S, Steam, Nintendo Switch 2, and for the first time in series history, the Epic Game Store. You'll be able to choose between two editions, Standard and Deluxe. The Deluxe Edition includes the same base game as the Standard Edition, plus an exclusive pack of costumes and weapon skins. And for pre-orders, players will also get the exclusive Grace's Costume Apocalypse. Let us now turn our attention to the exquisite offerings that accompany Resident Evil Requiem. Our special edition Nintendo Switch 2 Pro controller is coming soon.
Featuring Resident Evil Requiem design and styled in gunmetal-inspired black, this original controller boldly showcases in-world newspaper articles from the game, capturing its dark and immersive atmosphere. Launching the same day as the game itself, you can bring home both on February 27th, 2026. Believe it or not, we have even more incredible news. We're excited to announce our daring protagonist, Grace Ashcroft, will become Resident Evil's first ever amiibo in summer 2026. Stay tuned for more details. Soon, you'll be able to flaunt your Resident Evil fandom in Fortnite. When you purchase Resident Evil Requiem through the Epic Games Store, you'll receive special Fortnite items, such as the Grace outfit, after the game launches. More details to come. But for those of you that simply cannot wait to jump back into the world of Resident Evil, you're in luck. We've severed the price on multiple Resident Evil titles to make your Halloween more heart-pounding, hair-raising, and bone-chilling than ever. As you may know, Resident Evil is celebrating 30 years of terror, with many more nightmares soon to come. While our time today has come to an end, we hope to see you again very soon during the Resident Evil Showcase early next year, where we'll descend even deeper into all things Resident Evil Requiem. Thank you all for joining. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Grace. They're coming. Grace, confront that fear. Miss Ashcroft. Come in. What is happening here? There's no escaping your destiny. Hey! Help! What did you hide behind that painting? We have so much to do. Who are you? Why me? Có nhiêu đó là anh chị em. Thì họ tổng hợp lại thông tin từ phần rẹ 7 để liên kết cốt truyện từ rẹ 7, rẹ 8 và rẹ 9 ấy. Anh chị em nào mà chưa có chơi rẹ 7, rẹ 8 thì có thể hiểu được. Mình nghĩ là chắc là trong game họ cũng có một phần tóm tắt ấy. Giống như trong rẹ 4 ấy. Tóm tắt những sự kiện xảy ra trước đó. Sorry anh chị em là cái vietsub này anh chị em thấy nó hơi lỡ lỏ xíu luôn. Do là mình dùng cái dịch tự động của YouTube. Tại vì hôm nay buổi sáng mình cũng không có nhiều thời gian để làm vietsub ấy. Nhưng mà mình thấy cái nó dịch cũng độ chính xác cũng khoảng hơn 90% rồi. Chỉ có cái tên cái tên Requiem là do cái bài dẫn chương trình bà đọc không biết sao mà nó nghe Requiem nó hơi lỗi cái đó. Với lại nó xưng hô là tôi với bạn thôi, cái đó là không quan trọng đâu. Mình thấy nó dịch độ chính xác đa số là nó dịch chính xác hơn 90% rồi. Rồi, cảm ơn tất cả anh chị em đã vào xem video này ha. Nếu thấy hay thì nhớ like video, chia sẻ video. Và nếu được hãy trở thành hội viên để ủng hộ kênh ha. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái buổi livestream khác. Có thể là bên nay là 30 đúng không? Thì tối mai nếu mà mình sắp xếp được thì mình sẽ livestream, không hứa trước nha. Và mình nghĩ là cũng không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ có demo mới. Bây giờ là cuối tháng 10 đầu tháng 11 rồi. Mà cái sự kiện The Game Award, sự kiện vinh danh game hay nhất năm ấy, The Game Award nó sẽ diễn ra vào tháng 12. Là còn khoảng 1 tháng mấy, không tới 2 tháng đâu. Khi đó mình nghĩ khả năng rất cao là sẽ có demo của rẹ 9 này. Và mình đang hy vọng là cái demo của rẹ 9 này nó sẽ khác, chứ nó không giống cái demo trước đó. Chứ nếu mà cái demo trước đó họ đưa ra cái demo nữa thôi thì quá chán đi. Demo trước mình có mở lên cho anh chị em xem ấy.
Chúng ta đã quá quen thuộc rồi, quá phân tích quá nhiều cái demo đó rồi. Hy vọng là trong sự kiện game hay nhất năm á, vào tháng 12 này, Capcom sẽ đưa ra một cái demo khác cho chúng ta biết nhiều hơn trước khi game ra mắt chính thức vào ngày 27 tháng 2 2026. Ăn Tết vô là có game chơi luôn nha anh chị. Rồi, vậy nha, bye bye tất cả anh chị em.